Yeah. Yeah, okay. In the last class, we have discussed about the computer security concepts, security architecture, security attacks, and what are the security services that we are going to provide on the security services that we are going to provide. Okay. In this class, now let us see this about the security mechanisms. See, according to the standards, we are having according to the American Standard Core for Institution and interface. We are having some standards. No, this is the X800 means it is some mechanism. This is some standard. This is the name of that standard. According to that standard, we are following that standard to provide the security mechanism. See, the security mechanisms are divided into implemented into specific protocol layer, and those are not specific to any protocol layer to security service. Okay, those are not see, we are just following this security account. We are just following those standards, but these are not some specific or particular that we need that we should follow just like that. Okay. uh, this differentials reversible and irreversible encipherment mechanism. See, cipher text means we have already discussed that if it is a what is a cipher text, whatever the text we are going to enter to provide the encryption. మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ని యూజ్ చేస్తామో అంటే ఎన్క్రిప్షన్ టెక్స్ట్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ని యూజ్ చేస్తామో దాన్ని మనం సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటాం. ఓకేనా. ఎన్సైఫర్మెంట్ మెకానిజమ్స్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఇది మేబీ రివర్సబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్, అంటే మనం రివర్స్గా మనం సైఫర్ టెక్స్ట్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మే బి ద ఇర్రివర్సిబుల్. ఓకే. A reversible encipherment mechanism is a simply an encryption algorithm that allows the data to be encrypted and subsequently decrypted. See, it is a mechanism that allows the data to be encrypted and subsequently it will be decrypted. Encryption means whatever the code you are entering and making some text. మనం ఏదైతే కోడ్ ఎంటర్ చేస్తున్నామో దాని సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటాము, కానీ ఆ ప్రాసెస్ని ఎన్క్రిప్షన్ అంటాము. మళ్ళీ ఆ కోడ్ని మళ్ళీ డీకోడ్ చేయడాన్ని మనం డీక్రిప్షన్ అంటాం. ఓకే. సబ్సీక్వెంట్గా ఎన్క్రిప్షన్ అనేది డీక్రిప్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని అయితే సెక్యూరిటీ మెకానిజం అంటాం. కానీ ఆ సెక్యూరిటీ మెకానిజంని కూడా ఫాలో అవడానికి సమ్ రూల్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ రూల్స్ అనమాట. X800 అనే ఒక సెక్యూరిటీ మెకానిజం అనే ఒక స్టాండర్డ్ని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు మనం సమ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సమ్ హ్యాష్ అల్గోరిథమ్స్. అంటే మనం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రొసీజర్లో మనకి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే హ్యాష్ అల్గోరిథమ్స్, మెసేజ్ అథెంటికేషన్ కోడ్స్, తర్వాత మెసేజ్ అథెంటికేషన్ అప్లికేషన్స్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ హియర్. ఓకే. Go for the next slide. See, in this security mechanisms also we are having two types of security mechanisms. One is specific security mechanism and another one is a pervasive security mechanism. Okay. Some specific security mechanism, it is incorporated to the appropriate protocol layer in order to provide some of the OSA security services. See, it is incorporated into the appropriate, it is incorporated means it is applied into the protocol layer in order to provide some OSI security. Here we are going to provide some OSI related open system interface security services. Okay. That is some specific, only specific. We are providing only specific security mechanism for that. If it is a pervasive security mechanism, there we are not going to provide any specific particular OSI services on a protocol layer. See, these are the difference between specific security mechanism and pervasive security mechanism. The main difference is they are providing some specific rules to provide the security mechanism. Here they are not following any type of some specific or particular OSI security services or protocol layer to provide the security mechanism. Okay. Then go for the next slide. See, here in this specific security mechanism, we are having some concepts called digital signature, access control, data integrity, authentication exchange, traffic padding, routing control, notarization.
These are the techniques that you are going to follow under specific security mechanisms. Okay, what are the things that you are what are the mechanisms that you are going to follow under specific security mechanisms? First one is digital signature, next one is access control, next one is data integrity, and next one is authentication exchange, next one is traffic padding, next one is routing control, and next one is notarization. Okay, now let us briefly discuss these things. Okay, first one is digital signature. See, what is digital signature? The appended data. See, append means what is the meaning of appending? Appending means adding. Okay, the adding data or cryptographic transformation applied to any data unit, allowing to prove the source and integrity data unit to protect against the forgery. See, if somebody want to forgery means somebody want to copy the text, then what we have to do? Digital signature means here what we are doing, you are appending data. Appending means you are adding some extra data to the data, so that they need not to copy, they can't able to copy the entire text, or a cryptographic transformation. See, transformation means we are transforming the text into one form into the another form, such that uh, we can such that no one cannot be easily forgery that can't able to forger that particular data. Okay, this is one of the security mechanism. What they are saying in the digital signature is the appending data or a cryptographic transformation applied to any data unit to prove the source and integrity of the data unit and protect against the forgery. Okay, మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే, మనం డేటా మొత్తం మనం ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం. సమ్ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి యాక్సెస్ గెయిన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, ఆ యాక్సెస్ గెయిన్ చేయకుండా మనం ఏం చేయాలంటే సమ్ టెక్స్ట్ అనేది యాడ్ చేయడము. అప్పుడు ఏంటి, తను కాపీ ఒకవేళ కాపీ చేసినా మనం యాడ్ చేసిన టెక్స్ట్తో పాటు కాపీ చేస్తాడు. సో ఆ యాడ్ చేసిన టెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ టెక్స్ట్కి అన్రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒకవేళ తను కాపీ చేసుకున్న ఆ టెక్స్ట్ని దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ అనమాట. అప్పుడు తను ఫోర్జరీ చేసే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ సెక్యూరిటీ మెకానిజం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. See, it is a variety techniques used for enforcing the access permissions. See, if you are giving the by giving the permissions అంటే ఏంటి, అక్కడ మనం యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది ఒక ఓనర్కి, ఒక యూజర్కి, లేకపోతే ఒక ద పర్సన్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు మోడిఫై దిస్, ఎవరైతే పర్సన్ మోడిఫై చేస్తున్నారో తనకి, పర్సన్ ఎవరైతే మోడిఫై చేస్తున్నారో తనకి ఏంటి, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే యాక్సెస్ అనేది ఇస్తారు. పర్సన్ ఎవరైతే యూజర్ ఓన్లీ రీడ్ చేయాలంటే తనకి రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రం, అలా యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం సెక్యూరిటీ మెకానిజం అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి, డేటా ఇంటిగ్రిటీ. Data integrity means it is a variety of mechanisms used to assure the integrity of data unit or the stream of data units. See, integrity అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక వెరైటీ ఆఫ్ మెకానిజమ్స్ యూజ్డ్ టు అష్యూర్ గివింగ్ ద అష్యూరెన్స్ టు ద integrity of the data unit or the stream of such that we are giving the assurity and you are providing completely security, providing full-fledged security to that particular data, such that no third person can come and easily access that data. Okay, and go for the next slide. Next one is authentication exchange. It is a mechanism intended to ensure the identity of an entity by means of a information exchange. See, a mechanism, if you are going to exchange the information, see here the information, see from one part to another part, if the information is exchanged such that some ambiguity may arise to the third party person, such that there no data loss might be happened there, and we can't be there, that particular person can't able to take copy that particular text. Next one is traffic padding. The insertion of bits into gaps in a data stream and to frustrate the traffic analysis settings. See, here we are going to insert some bits into the gaps in a, if you are having some data stream, data అనేది stream గా మనం ఉంటుంది, అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, బిట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అనమాట. అంటే అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే, అలా బిట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ట్రాఫిక్ అంటే ఎందుకు, ట్రాఫిక్ ఎప్పుడు జామ్ అవుతుంది, నార్మల్గా మన డే టు డే లైఫ్ చూసుకుంటా ట్రాఫిక్ అనేది ఎప్పుడు జామ్ అవుతుంది, అక్కడ మనకున్న స్పేస్ తక్కువయ్యి అక్కడ వెహికల్స్ అనేవి ఎక్కువైపోయినప్పుడు మనకి ట్రాఫిక్ అనేది జామ్ అవుతుంది.
అప్పుడు ఏంటి ఆ ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయడానికి చాలా టఫ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, ట్రాఫిక్ ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటంటే డేటా ఉన్నప్పుడు మనం డేటా అనేది స్మాల్ క్వాంటిటీలో ఉన్నప్పుడు మన బిట్స్ ఎక్కువ బిట్స్ అనేవి గ్యాప్స్లో ఫిల్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ వచ్చిన ఆ బిట్స్ అనేవి ఆ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆ, మనం అది ఆ బిట్స్ని ఎక్కడ అన్రిలేటెడ్ డేటా ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది రిమూవ్ చేయడానికి కూడా హీ మే గెట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ టు రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా సచ్ దట్ ఇట్ మే టేక్ సో మెనీ అటెంప్ట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ డేటా మొత్తం క్లియర్ చేయడానికి. అప్పుడు తనకి టైం టేకింగ్ కదా, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద పర్సన్ సచ్ దట్ వీ కెన్ సచ్ దట్ ద డేటా మైట్ నాట్ బి లాస్డ్. It is also one of the security mechanism, specific security mechanism. This comes under specific security mechanism. Okay, next, routing control. Routing control means if the data is routing enables the selection of a particular physically secure routes for a certain data and allows the routing changes once a breach of security is suspected. See, here we are enabling the selection of particular secure routes. If we are providing routes wherever the data is, from where the data is losing, we are going to find out that route, and that from that route we are providing some security mechanism such that the routing changes from one breach of security such that we can సస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఒకసారి మనం గెస్ చేయగలం అనమాట. అంటే మనం ఒక రూట్కి సెక్యూరిటీ అంటే డేటా అనేది ఏ రూట్ నుంచి లాస్ అవుతుందో మనం అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే మనం సస్పెక్ట్ చేయగలము. ఏం సస్పెక్ట్ చేయగలము అంటే, ఓకే డేటా అనేది ఈ వే నుంచి వెళ్తుంది, ఓకే మనం ఈ డేటాని మనం సెక్యూర్ చేయగలచ్చు అనే మనం ఒక రియలైజేషన్కి మనం రాగలం అనమాట. నెక్స్ట్, నోటరైజేషన్ మీన్స్ ద యూస్ ఆఫ్ ఎ ట్రస్టెడ్ థర్డ్ పార్టీ to assure certain properties of data exchange. థర్డ్ పార్టీ అనేవాడు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నాడో అక్కడ ప్రాపర్టీస్ డేటా ఎక్స్చేంజ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మనం ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ చేసినట్లయితే అక్కడ యూజ్ అనేది తక్కువ యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, పర్వెసివ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్. పర్వెసివ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ మీన్స్ we have already said that in specified security mechanisms we are going to focus on some OSI related mechanisms. Here we are not some OSI related mechanisms and some protocols. Here we are not going to provide any type of OSI related. Here we are not following any type of mechanisms. It is simply following its rule. Okay. Trusted functionality, that which it is perceived to be correct with respect to some criteria. It is one of the mechanisms such that the data is perceived to be correct with respect to some criteria. According to some criteria, the data is preserved. Okay. At security level, the making bound to a resource which may be a data unit, that means or designates the security attributes of that resource. See, we are going to bound that data resource such that no, that names or designations or some security attributes of that resource cannot be modified or thefted. Okay. Next one, event detection. It is a process of detecting all the event related to the next network security. See, if the data is in the network, it is event detection means it is going to detect all the events whenever some process is performing in the network. Here, if it is some event is handling there, if you are performing this event detection mechanism, there we can say that it is going to detect all the related network security, all that data, all that events which are handling related to the network security. Next one is security audit trail. The data collected and potentially used to facilitate a security audit. Here we are going to continuously we are going to perform some audits related to some security, which is an independent review and examination of system records and activities. Okay. That here we are going to continuously conduct some audits, and just like that, here we are going to perform some security mechanisms such that we are going if you are going to maintain that records of the system, then automatically here there no data loss might be happen. Even if the data loss might be happen, we are having some records previously stored such that uh, we can facilitate that audit. Okay. Next, security recovery. It deals with the request from the mechanisms. It deals with the request from the mechanisms such as event handling,
management functions and take recovery actions. Okay, whatever the security recovery means, it is dealing with the request from mechanisms such that as event handling and management functions, and it is taking the recovery actions. Okay, next one. See, this is the model for the network security. Here we can say this is the model for the network security. See, if sender is sending some message, here what, please observe this image. If sender is here, he is the sender, this person is the network recipient. Why we are saying this as a model for the network security? When two persons, see, if sender and recipient, these two persons are connected in the network, ఈ ఇద్దరు పర్సన్స్ నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ ఇద్దరు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో హియర్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు discuss. See, he is the sender, he is going to send some message here this message is translated to the security related transformation, that is a secret information. This message is translated to some security related transformation. This message is a secured message. Here this is the information channel. Through this channel the message is sending. Here this at the receiver side, at the recipient side, it is a secured message collector should be there. In this message it is collecting the secured message. Here it is sending some secured message. Here that security related message, here that message translated, no, the translated message should be retranslated here, and again that message is sent to the person. Here the third party, the trusted third party. See, this person is a trusted third party person, that is we can arbiter, distributor, or the secret information. See, this is the information channel. Here some opponent should be there, always tries to steal our data like that, such that he always tries to record the data, but here some trusted third party should be there. We can say that that channel has some names, no, for the devices. Arbiter is one device, distributor is one device of the secret information to send the secret information. Okay, to send the secret information, here some trusted third party device is there, through that we are sending that message. Okay, this is the model for network security. Observed it. Here the sender is sending the message, here the recipient is receiving the message. In between that, here some security related transformation, ఇక్కడ security related transformation అనేది జరుగుతుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకొని ఆ మెసేజ్ ని సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ ద్వారా సెండ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సెక్యూర్డ్ మెసేజ్ ని రిసీవర్ సైడ్ ఉన్న సెక్యూర్డ్ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ ట్రాన్స్లేటెడ్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ రీట్రాన్స్లేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ రిసిపియంట్ అనేది పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, this is the model for network security. Now for the next slide, see how we are going to access the network. Here this is the model for network access security. See, opponent might be a human or it may be a software. సి అపోనెంట్ అనేవాడు హ్యూమన్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే వైరస్ ఫామ్లో అయినా రావచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఛానల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ ద్వారానే కదా మనం మెసేజ్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ మీద అది అపోనెంట్ అనేది ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు అపోనెంట్ మైట్ బి ఏ హ్యూమన్ ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. అది ఫోకస్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఎంటర్ అవడానికి అదే ఇక్కడ దీని ద్వారానే కదా మనం డేటా అనేది సెండ్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు ఏంటంటే ఇవి రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇక్కడ సమ్ గేట్ కీపర్ ఫంక్షన్ అనేది మనం పెట్టుకుంటే దేనికి డేటాకి, ప్రాసెస్కి, సాఫ్ట్వేర్కి, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్, మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, ప్రాసెసర్. సి సమ్ టైమ్స్ ఏ వైరస్ మే అటాక్ సమ్ ప్రాసెసర్స్, వైరస్ మే అటాక్ మెమరీ సిస్టమ్, వైరస్ మే అటాక్ IO devices. Sometimes our IO devices also not in control of us because of that అటాక్. ఓకే, ఒక అటాక్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుందంటే అపోనెంట్ అటాక్, సమ్టైమ్స్ మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సోర్సెస్ కూడా వీ కాంట్ ఏబుల్ టు మూవ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ అనమాట.
అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ సమ్ గేట్ కీపర్ ఫంక్షన్ అనేది మనం కనుక అప్లై చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్కి మనము థర్డ్ పార్టీ పర్సన్కి మనం యాక్సెస్ ఇచ్చే ఛాన్స్ అనేది మనకి లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో మనకి బేసిక్గా మన ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, ఏమేమి ఉంటాయి, ప్రాసెసర్ కానీ మెమరీ కానీ ఐఓ డివైసెస్ కానీ ఉంటాయి. ఇంకా ఏముంటుంది, డేటా ఉంటుంది, మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తామో ఆ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకునే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏముంటాయి, సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్, మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసుకునే ఇంటర్నల్గా సెక్యూరిటీని కంట్రోల్ చేసుకునే మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, see these are some basics terminologies that we are using. సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ని కోడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ అంటాము. సైఫర్ అంటే అల్గోరిథం, మన ఒక మరి ఆ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని సైఫర్ టెక్స్ట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి కదా, దాన్ని సైఫర్ అంటాం. ఓకే, ఏదైతే అల్గోరిథంని యూజ్ చేస్తున్నామో ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి దాన్ని సైఫర్ అంటున్నాం. మరి కీ అంటే ఏంటి, కీ అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని, అంటే సైఫర్లో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో అది ఓన్లీ సెండర్కి రిసీవర్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కీ అంటే సపోజ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, రెయిన్బో అనేది పంపించాలి. రెయిన్బో అనే డేటాని సెండర్ నుంచి రిసీవ్ దగ్గరికి పంపించాలి. సెండర్ దగ్గర నుంచి రెయిన్కి బోకి మధ్య రెయిన్ అండ్ బో A&D అనేది మనం కీ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దాన్ని కీ అంటాం అనమాట. ఓకే, రెయిన్ అండ్ బో అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం, అది ఓన్లీ సెండర్కి రిసీవర్కి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా సెండర్ సెండ్ చేస్తుంది రెయిన్బో, ఆ ఎండ్ని రిమూవ్ చేస్తే రిసీవర్కి రెయిన్బో అనేది వచ్చేటట్టు అర్థం చేసుకోవాలి, దాన్ని కీ అంటాం. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ఎన్సైఫర్ కన్వర్టింగ్, మనమైతే ఎన్సైఫర్ అని అనొచ్చు, దాన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అనొచ్చు. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ని సైఫర్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం ఆ ప్రాసెస్ని. సైఫర్ టెక్స్ట్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి డిక్రిప్షన్ అంటాము. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. మనం ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ని స్టడీ చేస్తామో దాన్ని క్రిప్టోగ్రఫీ అంటాము. క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ డీసైఫరింగ్ వితౌట్ నోయింగ్ కీ, మన కీ తెలియకుండా డీసైఫరింగ్ చేయడాన్ని క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ అంటాము. క్రిప్టాలజీ అంటే ఫీల్డ్ ఆఫ్ బోత్ క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ అనమాట. క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే దట్ ఈస్ అ ఫీల్డ్ రిలేటెడ్ టు both cryptography and cryptanalysis. Okay, see here this is something related to cryptography. Cryptography systems are generally classified into 3 dimensions. Type of operations used for transform, see these are the types of operations that we are going to transfer the plain text into cipher text. Plain text ni cipher text convert cheyadaniki manam use chese operations ento chustunam. All the encryption algorithms are based on two general principles, substitution and transposition. Two things, that one is substitution. Plain text ఏంటంటే మ్యాప్ టు ది అందర్ ఎలిమెంట్. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఏం చేస్తా, ట్రాన్స్పోజిషన్ ఏంటంటే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కీస్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈ సిమెట్రిక్ కీ, సింగిల్ కీ. దాన్ని మనం దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిమెట్రిక్ కీ అని అనొచ్చు, లేకపోతే సింగిల్ కీ అయినా అనొచ్చు, లేకపోతే దాన్ని మనం కన్వెన్షన్, ఆ ప్రాసెస్ని మనం కన్వెన్షన్ ఎన్క్రిప్షన్ అయినా అనొచ్చు. ఏంటి అంటే if the sender or receiver use different keys, then it is said to be a public key encryption. If the sender or receiver uses different keys, then it is said to be a public key encryption. సెండరు రిసీవర్ డిఫరెంట్ కీస్ యూస్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం పబ్లిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్ అని అంటాము. ఓకేనా, ద వే ఇన్ విచ్ ద ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రాసెస్డ్, అంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఆ వేని మనం ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేసేదాన్ని పబ్లిక్ కీ ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. బ్లాక్ సైఫర్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ at a time, producing output block for each input block. A stream cipher process the input elements continuously, producing the output element one at a time, and it goes along. Okay, the block cipher process send input and block elements at a time with producing the output block for each input block, such that a stream cipher అనేది ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ని కంటిన్యూస్గా రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుందంట. నెక్స్ట్ క్రిప్టోగ్రఫీకి క్రిప్ట్ అనాలిసిస్కి అదే డిఫరెన్స్ చూడండి.
అక్కడ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, అక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, సింగిల్ కీ కానీ కన్వెన్షన్ సిమెట్రిక్ కానీ సింగిల్ కీ కానీ లేకపోతే కన్వెన్షనల్ ఎన్క్రిప్షన్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ సైఫర్ టెక్స్ట్ కానీ నోన్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కానీ చూజ్ అండ్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కానీ చూజ్ అండ్ సైఫర్ టెక్స్ట్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. క్రిప్టాలజీ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, cryptanalysis, and it is a combination of cryptanalysis and cryptography. Okay, we can say it as it is a process of attempting. Cryptanalysis is a process of attempting to discover x or k or both. It is a process of attempting to discover either x or k or both. Okay, either x or k or both, we can say it as a cryptanalysis. The strategy used by the cryptanalysis depends upon the strategy it is used by the cryptanalysis depends upon the nature of the encryption scheme and the information available to the cryptanalyst. Okay, there are the various types of cryptanalytic attacks based on the amount of information. See, here we are having various types of cryptanalysis attacks based upon the amount of information known to the cryptanalyst. Okay, if it is a ciphertext only, a copy of ciphertext alone is known as the cryptanalyst. Okay, if it is a copy, we can say it as a cryptanalyst. If it is a non-plain text, then how can we say it is a non-plain text? The cryptanalyst has a copy of ciphertext and the corresponding plain text. We can say it as the non-plain text. Okay. Then what is the chosen plain text? The cryptanalysis analyst gains temporary access to the encryption mechanism that they can't open it and find the key. However, they can encrypt a large number of suitability chosen plain text and try to use the resulting ciphertext to reduce the key. Okay, to reduce the key. Then what is the chosen ciphertext? The cryptanalyst obtain the temporary access to the decryption machine, uses it to decrypt the several string of symbols and tries to results to reduce the key. Okay, uh, here this is up to see in this syllabus we have covered the topics of this is the first computer security concepts and OSI security architecture, security attacks, security services, security mechanisms, and the model for the network security you have finished. Then you have in next class you are going to discuss with the classical encryption techniques. Okay, classical encryption techniques in the next class you are going to discuss. Okay, the thing that I am observing is in the class beginning itself, some in the class middle somebody is joining. I think just for attendance these people are coming and going. What is the strength of your class? Just 28 persons in the meeting. What about the rest of the people? I don't know what happened to them. Okay, nothing happened. I am taking the attendance. If they are interested, they will come. Otherwise they won't enter, no. Okay, up to here clear. We have finished I think up to 40%, nearly 50% we have finished first unit. Actually we don't have the time, that's why I am very fastly I am running out, so please cooperate me. Yeah, if you have any doubts you can ask me. You are not facing any technical issues, no? మీకేం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు కదా? వాయిస్ కానీ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనిపించడం కానీ యూ డోంట్ హ్యావ్ సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ లైక్ దట్, నో? టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు కదా? నో మేడం. ఓకే, ఆల్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, అంతా క్లియర్గానే ఉందమ్మా? క్లియర్గానే ఉంది మేడం. ఓకే, ఇక మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది కూడా మీకేమి కన్ఫ్యూజింగ్గా ఏం లేదు కదా? లేదు మేడం.
Okay, okay. Thank you. Okay, please be in line that I am going to take the attendance.